షలోం అందరికీ షలోం. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వినపడుతుందా? ఓకే, అందరికీ షలోం షబ్బాతో. ఈరోజు రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారి క్లాస్ బెరిషీత్ గ్రంథం, తర్వాత సెకండ్ క్లాస్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. నోఫైడ్ కాన్సెప్ట్స్ క్లాస్ కూడా. అయితే ఎవరైతే బాగా హీబ్రూ వచ్చి హీబ్రూ అర్థం కొనగలిగే వారు 7:30కు బిషేర్కి గారి క్లాసులో పాల్గొనవచ్చు. అయితే నేను ఆ క్లాసులో పరిస్థితిని చూసి దాన్ని బట్టి తర్వాత ఎలా కంటిన్యూ చేద్దాం అనేది ఆలోచిస్తాను. అంటే చాలా మంది ఒకవేళ కొంచెం ఏదో ఒక ఇందామనే అని కానీ, లేకపోతే అసలు ఏమీ అర్థం కాకపోతే అక్కడ ఉండటం కూడా అంత అవసరం లేని విషయం. ముందు పరిశీలన చేసి చూసిన తర్వాత ఒకసారి ఒక క్లాస్లో, అప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎవరెవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అనేది మనం తెలియజేస్తాం. కాబట్టి 7:30కి రబ్బీ షేర్కి గారి క్లాసు. అంటే ఈ నోహైడ్ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. రబ్బీ గారి యారోన్ గారి ఈ క్లాసు. అయితే కొంతమంది 4, 5, 6 హీబ్రూ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు షేర్కి గారి క్లాసులో పాల్గొనవచ్చు. రబ్బీ యారోన్ గారు వచ్చారు కాబట్టి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఈ యోనాథన్ గారు మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేయగలుగుతారా? షలోం రబ్బీ యారోన్. షవాతో. Shalom everyone, Shavua Tov. షవాతో. לא רואים אותך כל כך טוב. לא רואים אותי טוב, רגע. שנייה, נסגור את הכל. אוקיי. אני הסברתי שאנחנו נמשיך את השיעור הזה גם של בני נוח. רק מי שרק אולי 5-6 אנשים יכולים להצטרף בשיעור של רב שרקי כן. ב-4. בסדר גמור. יונתן גרו יתרגם, אז כך שאתם יכולים להמשיך ואנחנו נצטרף אחרי 4:30, אם יש משהו להודיע. הבנתי, אתה רוצה לעבור לשיעור של הרב שרקי ואז לחזור אלינו אחר כך נכון. אני אולי כמה אולי 5-6 שיכולים באמת ממש להבין, כאילו, ולא... זהו, אפשר אולי להגיד שנקבע שיעור עם התרגום כבר איתנו ביחד עם התרגום, אז לא חייבים, יהיה יותר קל מי שרוצה. రబ్బీ షేర్కి గారి క్లాస్ని మేము తర్వాత ఒకవేళ బుధవారం లేకపోతే సోమవారం ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ క్లాస్ పెట్టడానికి, తర్వాత డిస్కషన్ చేయటానికి కూడా దాన్ని క్లాస్ని పెడతాం కాబట్టి అందరూ రావాల్సిన పనే లేదు. ఇప్పుడు బాగా వచ్చిన వాళ్ళే
కనెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. కాబట్టి క్లాస్ని ఎలాగో తెలుగులో చెప్తాం కాబట్టి తర్వాత బుధవారం సోమవారం అప్పుడు అవన్నీ వివరిస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. תודה רבה. בבקשה רבי ירון, אפשר להתחיל. יונתן גרו יתרגם. בסדר. Okay, shalom everyone. Shalom Yonatan Garu. Shalom. We are back in the standard, the usual schedule. So we have a class of learning the book of Bereshith. We started from Bereshith, from the Genesis, the creation, and maybe to just summarize what we discussed last class. So we got to one of the major milestones on the progress of creation, where God Hashem created the world, and we show that there is the creation of man. That's where we got is different than all the previous creation of all the other animals and the static objects and everything that created. And we saw there was some failure when we saw that every day has a plan and a judgment for executing this plan of creation, and there was some like a missing part that it was not fulfilled, the full creation of man. And then God say that man should be created in the image of God. So that's about where we stopped. We started discussing what is the meaning of this notion, image of God. We know that God has no image, and it's like the fundamentals of belief by the Rambam, by all the Jewish heritage. So we started discussing what is different in the creation of man, and what is the B'Tselem Elohim, what is the image of God that man was created with. అందరికీ షలోం. రబ్బీ గారు అందరికీ షలోం చెప్తున్నారు. మనం ఈ బెరెషిత్ గ్రంథ అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించి ఒక ముఖ్యమైన మైల్ రాయి వరకు చేరుకున్నాం. ఈ అధ్యయనంలో సృష్టి క్రమాన్ని మనం చూసాం. ఆ సృష్టి క్రమంలో భాగంగా ముఖ్యమైన ఘట్టమైనటువంటి మనిషి తయారు చేయబడిన విషయాన్ని మనం అధ్యయనం చేసాం. ఇందులో భాగంగా మనిషి దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాడు అనే వాక్యం వరకు వచ్చి మనం ఆగడం జరిగింది. దాని మీద కొంత చర్చ జరిగింది. అసలు దేవుడు మనిషి స్వరూపంలో చేయబడడం ఏమిటి అంటే, రాంబామ్ గారు కానీ ఇతర యూదీ విశ్వాసంలో అసలు దేవునికి స్వరూపం ఉండదు అనే విషయాన్ని నొక్కి వక్కానిస్తున్నప్పుడు, ఇక్కడ మనిషి దేవుని స్వరూపంలో చేయడం ఏంటి, దేవునికి స్వరూపం ఉంటుందా అనే విషయం మీద ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ముందుకి వెళ్ళబోతుంది. తోదా రబ్బీ. Okay. I think we had some questions. Right. So first of all, we explained that all the other creatures are like a pure creation out of nature, right? The trees, the birds, the animals. But when it gets to the creation of man, there was some missing part, the missing link, and that's why it didn't turned out as expected. And then in the continuing verses,
God Hashem mentioned that man should be done with the image of God, and we mentioned that the image of God, what it means is the virtues or the talents that we have, unlike other creatures, of free will and actually the intellect, the rational, the intellect. There is a very analytic ability that only is given to the mankind, analytic, intellectual, and free will. So that's something that all the other creatures, even the smartest animals, they don't have, definitely not in the quality that man has it. So that's like a basic understanding of the meaning of image of God, that how man is created in the image of God. Jonathan, go. సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాం. అసలు ఇతర జీవులను పరిశీలించినట్లయితే సృష్టిలో వాటి సృష్టి విషయంలో ఎక్కడా కూడా దేవుని స్వరూపంలో చేసినట్టుగా లేదు, కానీ అవి ఈ సృష్టింపబడినటువంటి ప్రకృతి నుంచి అవి పుట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఉదాహరణకి చేపలు చూసినట్లయితే నీరు పుట్టించామని, అలాగే మొక్కలు, జంతువులు భూమి పుట్టించగాకని, అంటే ఆల్రెడీ దేవుడు ఏదైతే సృష్టించాడో అవి నీరు కానీ భూమి కానీ, భూమి మీద ఉన్నటువంటి లేదా నీటిలో ఉన్నటువంటి జీవాన్ని అవి పుట్టించడం జరిగింది. కానీ మనిషి విషయం వచ్చేసరికి ఏదో ఒక కొరత అనిపించి అక్కడ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి దేవుడు మన స్వరూపమందు అనే మాట అక్కడ వాడడం జరిగింది. మనిషి దేవుని స్వరూపమందు సృష్టించబడాలి అనేది అక్కడ అనుకున్నట్టుగా అక్కడ మనకు వచనంలో కనిపిస్తుంది. అయితే దేవుని స్వరూపం అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే, ఈ విర్ట్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సుగుణాలు కానీ, లేదంటే రకరకాల వివిధమైనటువంటి నైపుణ్యం కానీ, తెలివి, మేధస్సు కానీ, మంచి చెడుల విచక్షణ కానీ, అలాగే అనలైటికల్ ఎబిలిటీ అంటే ఏదైనా విశ్లేషణ సామర్థ్యం కానీ, అన్నిటికంటే మించి స్వేచ్ఛ, ఏ జంతువుకి, ఏ జీవి రాశికి, సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఏ జీవానికి లేనటువంటి ఈ స్వేచ్ఛ ఏదైతే ఉందో, అది ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా మనం చూసినట్టయితే సృష్టిలో ఏ ఇతర జీవానికి కూడా ఇది లేదు, కేవలం మనిషికి మాత్రం ఇవ్వబడింది. వీటి దృష్ట్యా చూసినప్పుడు అది దేవుని బెట్సెలం ఎలోహిం అని హీబ్రూలో వాడబడినట్టుగా అది దాన్ని సూచిస్తుంది అని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. ఓకే శరత్. ఓకే, right. So man is created, and then we see something interesting. We see that well, actually man is not completed, and the reason is not completed because it's missing the second part. The second part, we find it, I think we mentioned it in the last class, in the second chapter of Bereshith. We find, I will just try to copy it to the chat, something very, very, very interesting. We see that and the Lord God formed man of dust from the ground, and he breathed into his nostrils the soul of life. That's the and man became a living soul. That's the living soul. That's the what we call nefesh chaya. That was the missing part. So that's what makes God. That's what makes how God makes man so unique and special by having two conflicted parts: the natural part
because man has all the faculties like animals and all the desire to eat and to sleep and to like any other animal. But then the second part, the conflicting part, is the spiritual part, the part of the intellect, which can be very, very conflicting and quite maybe if we don't have an optimistic view about the ability of man to handle that, to conquer all his cravings, so it can be very, very problematic, right? To be able to uplift oneself, to be controlled by the virtues, all the godly images, right? That we want to be similar to God by similarity to his virtues of kindness and truth and all of that. But we can still fall to our lower part of common natural animals. So that's where the optimistic view of Judaism, that man does able to meet this challenge, that's where it's entered. So maybe I will try, bring some midrash, famous midrash. I think midrash about the creation of man, when God consulted with the angels. Okay, so maybe Jonathan can translate, and we'll continue with the midrash. Rabbi, ఇక్కడ మనిషి సృష్టించబడినటువంటి విధానం చూస్తే చాలా మనకి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి మనం ఒకసారి 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం ఆదికాండం చూసినట్టయితే, ఎలోహిమైన అదోనై నేలమంటితో నరుడు నిర్మించి వారి నాసికారంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యను అని ఉంది అక్కడ. అంటే నెఫెష్ హయా అనే మాట హీబ్రూలో వాడబడింది జీవాత్మకు అక్కడ. అంటే నరుడిని నేలమంటి సృష్టించబడడంతో అతను సృష్టి పరిపూర్ణం కాలేదు, కానీ ఈ నెఫెష్ హయాని ఆ సృష్టించబడిన ఆ మనిషిలో ప్రవేశపెట్టబడిన తర్వాత ఇతని సృష్టి అనేది పరిపూర్ణమైనట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఏ ఇతర జీవికి లేనటువంటి విధంగా మనిషి 2 రకాలైనటువంటి విషయాలతో నిర్మాణం కాబడ్డాడు. ఒకటి నేచురల్ పార్ట్, అంటే ప్రకృతి నుంచి ఈ నేలకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఒకటైతే, రెండవది స్పిరిచువల్ పార్ట్, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయంతో కూడా, అంటే దేవుని నెపషాయతో కూడా సృష్టింపబడ్డాడు. రెండిటి యొక్క కలయికతో సృష్టించబడడం ఇదే ఒక స్పర్ధకు దారితీసే విషయం వాస్తవానికి. అంటే ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకమైన శక్తులుగా మనం చూడొచ్చు. అంటే ఇహలోక సంబంధమైంది, అలాగే దేవుని సంబంధమైనటువంటి విషయం, రెండిటి యొక్క కలయిక. ఈ విషయం మీద మనకి ఒక సదృక్పథం అనేది లేనట్టయితే కనుక చాలా విపరీతాలకి దారితీసేస్తాం. ఎందుకంటే ఏ ఇతర జీవికి లేనటువంటి సామర్థ్యాలు మనిషికి ఉన్నాయి. ఇందాక మనం చర్చించుకున్నట్టు ఆ రకరకాల నైపుణ్యం కానీ, తెలివితేటలు అన్నిటికంటే మించి, అలాగే విశ్లేషణ జ్ఞానం, వీటన్నిటిని సరైన కోణంలో ఉపయోగించకపోతే కనుక చాలా అంటే దిగజారిపోయేటటువంటి స్థితి ఉంది. కానీ హషేం ఈ విషయాలు మనకి ఎందుకు మనలో ప్రవేశపెట్టారంటే, వీటిని ఉపయోగించి మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకోవాలనేది హషేం ఉద్దేశం. కాబట్టి యూదయ విశ్వాసం కూడా మనిషికి అనుగ్రహింపబడిన ఈ ఫ్యాకల్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ అంటే పరసంబంధమైనటువంటి ఆ విలువలు దేవుని ద్వారా మనకు లభించిన వాటిని ఉపయోగించుకొని తిరిగి దేవునికి దగ్గర అవ్వాలి అనేది, అటువంటి ఒక సదృక్పథంతో ముందుకు వెళ్ళాలి, ఒక ఆప్టమిస్టిక్ వ్యూతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది యూదయ విశ్వాసం యొక్క భావన. అయితే అట్ ద సేమ్ టైం వాటిని మనం సరైన విధానంలో ఉపయోగించుకోకపోతే గనక తిరిగి మళ్ళీ మనం పతనానికి అవే విషయాలు మనకి సహాయపడతా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని రబ్బీ గారు మనం తీసుకురావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడ
దేవుడు దూతల్ని సంప్రదించిన విషయం, దేవుణ్ణి అంటే మనిషి సృష్టి విధానంలో, మనిషిని తయారు చేసే విధానంలో దేవుడు దూతల్ని సంప్రదించిన విషయాన్ని, ఇది ఒక మిద్రాష్లోని సందర్భం. ఇది మిద్రాష్లో ఉన్నటువంటి విషయం. దాన్ని ఇప్పుడు మనకి రబ్బీ గారు వివరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. రబ్బీ. Right. We are coming to face this challenge, which is actually connecting heaven and earth, because this tiny spark, this spark of living soul, the soul neshama, is from the upper realms, is the divine realm that with the kindness and of God Hashem, we have it in our own body, and our own body is what comes from the lower realms, right? From the nature, from this worldly existence, and the challenge is to know what it means and what is our job. What do we have to work out with it? And for that matter, there is the Midrash comes and try to reveal for us what are the problems, what is the conflict on that. And then the Midrash is actually based on 2 verses from the book of Psalms in the Bible. I will just paste you these 2 verses from Psalms, and the verses are about virtues, and about virtues that we have a monotheistic belief. We believe that there is a room, there is a place for all virtues to be united, to be together, live in the same time, unlike maybe other religions, then we can mention later. And when you look at the verses, they say in Psalms chapter 85, verse number 11, the follows: kindness and truth have met, righteousness and peace have kissed. That's our desire, that's our goal, that we will be able to combine kindness and truth, righteousness or justice, and peace. Okay? It's a chesed ve'emet, tzedek ve'shalom. And then in the next verse, in verse 12, there is something very interesting. Truth will sprout from the earth, and righteousness will look down from the heavens. So it talks about how they meet, how they will meet. It says something that truth will evolve from the earth and justice from heaven, and then they will get connected. So that's the verses on Psalms, and Yonatan Geru can summarize, and we'll see what the Midrash tells us about that. ఓకే రబి, ఇక్కడ అంటే చెప్పబోతున్నటువంటి మిద్రాష్లోని విషయం దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే, కీర్తనల గ్రంథం 85వ అధ్యాయం 11-12 వచనాలని మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, భూమిలో నుండి సత్యము మొలుచును, ఆకాశముల నుండి నీతి పారజూచును. కొంచెం 10వ వచనం నుంచి చూద్దాం. కృపాసత్యములు కలుసుకున్నవి. తెలుగు బైబిల్లో కొంచెం వేరేగా ఉంది. రబ్బీ గారు చెప్పింది 11-12 వచనాలు. అయితే మనం 10 నుంచి చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది. 10వ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను. కృపాసత్యములు కలుసుకున్నవి, నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి ముద్దు పెట్టుకున్నవి. భూమిలో నుండి సత్యము మొలుచును, ఆకాశముల నుండి నీతి పారజూచును. అంటే ఈ విర్చ్యూస్ అనేవి, సుగుణాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, కృప, సత్యము, నీతి, సమాధానము, ఇలాంటివి ఇవి అంటే చాలా ఇతర మతాల్లో చూసినట్లయితే ఒకదాన్ని ఒకటి కలుసుకోవడం అనేది కొంచెం అన్ని ఒకే సందర్భంలో ఒకే చోట
కలిసి ఉండడం అనేది సాధ్యం కాని విషయంగా అవి చెబుతూ ఉంటారు. సరే, వాటి గురించి రబ్బీ తర్వాత వివరిస్తా అన్నారు వేరే సందర్భంలో. ప్రస్తుతం మనం వాక్యంలోకి ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒకే చోట కలుసుకునే అవకాశం లేదంటే అటువంటి వీలు ఇక్కడ మనకి ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. 10వ వచనంలో కృప సత్యము కలుసుకోవడం, అలాగే నీతి సమాధానాలు ఒకదాన్ని ఒకటి ముద్దు పెట్టుకోవడం. అంటే పైనుంచి ఇక్కడ మనకి 11వ వచనంలో క్లియర్ గా ఉంది, భూమిలో నుండి సత్యం వచ్చును, ఆకాశం నుండి నీతి పారదొచ్చును. అంటే పైనుంచి అంటే హెవెన్ కి సంబంధించిన అంటే అప్పర్ రెల్మ్ కి సంబంధించింది, అలాగే లోవర్ రెల్మ్ కి సంబంధించిన విషయం రెండు కూడా ఒకదానికొకటి అంటే కింద నుంచి పైనుంచి కూడా వచ్చిన విషయాలు కలుసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయంగా మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే దీనికి ముందు రబీ వివరించింది చూస్తే అంటే మన బాడీ చేసిన విధానం కూడా మట్టి నుంచి తీయబడింది మన దేహం, అలాగే పైనుంచి అనుగ్రహింపబడింది నెఫెష్ హయ ఆత్మ. అంటే మన దేహం కూడా కింద ఉన్న విషయాల నుంచి పైన ఉన్న విషయం గురించి, అప్పర్ రిమ్ నుంచి అలాగే లోవర్ రిమ్స్ నుంచి కలిసి ఒక తయారైన విషయం. అలాగే ఈ మిద్రాష్లో ఉన్నటువంటి విషయం కూడా కీర్తనలో 85:11 చూస్తే పైనుంచి వచ్చే విషయాలు, కింద నుంచి వచ్చే విషయాలు, భూ సంబంధమైనవి పర సంబంధమైన విషయాలు రెండు కూడా ఒకే చోట కలుసుకునే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి సూచిస్తున్నట్టుగా రబ్బీ వివరిస్తున్నారు. అవకాశం రబ్బీ. Yes, I think I just forgot to mention that when we brought this question of what is B'Tselem Elohim, what is in the image of God on last class, and one answer was from Yaron Garu about this very interesting scenario about the angels that in the midrash on this verse. So Yaron Garu mentioned that this midrash that like God consulted all the angels. So let's see that this what the midrash actually says about these verses, and and it is something very interesting. It's like instead of in the midrash, instead of the usual names for angels, there are names like Gabriel, Michael, like there's kind of names for the angels. But here we see that a story that when God came to create man, so he took like 4 advisors, and they were 4 angels by the names of the divine values, the virtues. Like, so the first one was chesed, kindness. The second one was emet, truth. The third one was tzedek, which means justice or righteousness. And the fourth one was shalom, peace. And these angels, they had a debate, and they argued one against another. Is it right to create man or not? And is it how should it be done? So that's like the description of this situation that the midrash begins with. Yonatan Garu, please translate, and we'll then explain what happened. ఓకే రబ్బీ. యాక్చువల్గా రబ్బీ గారు ఒక విషయాన్ని పొరపాటున దాటి వెళ్ళిపోయారు. అంటే దూతల గురించి చెప్తానన్నది అది ఒకసారి స్కిప్ చేశారు. ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు ఆ విషయాన్ని. వాస్తవానికి బెట్సెలెం ఎలోహిం అనే విషయం మీద చర్చ జరిగినప్పుడు మాణిక్యరావు గారు గత క్లాసులో ఈ ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగింది. దూతలను సంప్రదించారు మనిషిని చేసేటప్పుడు అనే విషయాన్ని. సో దాని గురించి రబ్బీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, అంటే మిగతా సందర్భాల్లో మనకి త్వరలో కనిపించే దూతల పేర్లు చూస్తే గాబ్రియలు, మిఖాయేలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మిద్రాష్లో ప్రస్తావించిన విషయం చూస్తే, దేవుడు మనిషిని చేయబోతున్న సందర్భంలో
ఆయన సంప్రదించినటువంటి దూతల పేర్లు చాలా విభిన్నంగా ఉన్నాయి. ఒకటి హెసెద్, ఎమెత్, సెదాక్, షలోం, అంటే సత్యము, కరుణ, నీతి, అలాగే సమాధానము, ఇలాంటి పేర్లతో ఉన్నటువంటి దూతల్ని హెసెద్, ఎమెత్, సెదాక్ అండ్ షలోం. సో ఒక భిన్నమైన పేర్లు కలిగిన దూతల్ని సంప్రదించుతున్నట్టుగా మనం అక్కడ ఆ మిద్రాష్ లో ఈ విషయం గురించి దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ప్రస్తావన. అక్కడ దూతలు అడుగుతున్నాయి హెషంని, అసలు మనిషిని సృష్టించడం అవసరమా? అసలు ఎలా సృష్టిస్తారు మనిషిని? దేంతో సృష్టించబోతున్నారు మీరు అని మనిషి సృష్టి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు దూతలు అడుగుతున్నాయంట. అంటే వాటికి ఒక చర్చ జరుగుతుంది, ఒక డిబేట్ జరుగుతున్నట్టుగా అక్కడ ప్రస్తావించబడింది మిద్రాష్లో. సో ఇప్పుడు దాన్ని రబ్బీ మనకి వివరించబోతున్నారు. రబ్బీ. Okay. We are in a very interesting like a conference here. We are talking about like it's not a conference. It's like a small meeting of there's 4 angels with God, and the angels start consulting and start arguing one with another. And what happened is that it starts with chesed, kindness, and he's saying, let man be created because he does all kind of kind deeds, kind actions towards others. So chesed say, okay, it looks fine, but then he has some rejection from the angel of emet, truth, because truth angel is saying, no, man should not be created because he's all full of lies, right? He lies all the time. So that's very important. It's like truth is the seed, is the stamp of God, and it will be missed. It will be distracted. And then the other 2 ones, tzedek, justice, said, well, he can be created because he also he does justice or righteous actions. So, but then comes the 4th one, shalom, peace, and say he must not be created because men only do some quarrels, fightings, and conflicts, and peace does not go well with that. And that's the conflict that they got, all the angels, all the consultants of God Hashem in this midrash. Okay, Yonatan Garu. Okay, ఇక్కడ ఇందాక ప్రస్తావించినట్టు హెసెద్, ఎమెత్, సెదాక్, షలోం అనే 4 దూతలు కూడా హషం ముందు ప్రత్యక్షమై ఒక చిన్న సమావేశం అనేది అక్కడ జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో ఒక చిన్న చర్చ కూడా జరుగుతుంది మనిషిని చేసే విషయంలో. అసలు చెయ్యాలా చేయకూడదా అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క దూత ఒక్కొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ వినిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. ముందుగా హెసెద్ అంటే కైండ్నెస్ అనే దూత వచ్చినప్పుడు తన వాదన ఏంటంటే మనిషిని సృష్టించడం అనేది మంచిదే. ఎందుకంటే మనిషిని సృష్టించిన తర్వాత మనిషి చాలా దయతో కూడినటువంటి కైండ్నెస్, యాక్ట్స్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ అనేవి ఆయన చేస్తారు కాబట్టి మనిషిని సృష్టించడం మంచి విషయమే అని ఓటు వేయడం జరిగింది. అలాగే హెసెద్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఎమెత్ అంటే సత్యము అనే దూత ఏం చేసిందంటే హెసెద్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని తోసిపుచ్చింది అన్నాడు. మనిషిని ఏమాత్రం చేయకూడదు, మనిషిని చేయడం మంచి పని కాదు. ఎందుకంటే తను ఎన్నో అసత్యమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు, అంటే సత్యం కాని దాన్ని బలపరిచే పనులు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి సత్యం అనేది కూలిపోతుంది మనిషి సృష్టించడం వలన, మనిషి సృష్టించబడడం వలన. కాబట్టి అని చెప్పి ఎమెత్ మనిషి సృష్టిని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ సెదాక్ అనే అంటే జస్టిస్, అప్రైట్నెస్ అనే ఈ దూత వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనిషి సృష్టించబడాలి. ఎందుకంటే మనిషి కనుక నిర్మింపబడితే తను ఎన్నో నీతియుక్తమైన కార్యాలు చేస్తాడు
నీతి అనేది నిలబడుతుందని మనిషి నిర్మాణానికి ఈ సెదాక్ అనే దూత ఓటు వేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ షలోమ్ అనే దూత వచ్చి అగైన్ మళ్ళీ మనిషి నిర్మాణానికి వ్యతిరేకంగా తన ఆర్గ్యుమెంట్ వినిపించడం జరిగింది అనమాట. మనిషి సృష్టింపబడకూడదు, ఎందుకంటే మనిషి కనుక సృష్టింపబడితే ఎన్నో గొడవలు, కొట్లాట్లు, శాంతి సమాధానం లేకుండా చేస్తాడు ఈ సృష్టిలో. మనిషి సృష్టింపబడడం మంచిది కాదనేది తన వాదన వినిపించడం జరిగింది అనమాట. సో తర్వాత విషయాన్ని రబ్బీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అవకాశ రబ్బీ. ఓకే. Right. So what was the result of all this discussion between the angels? It's very descriptive, very depictive result. It may be even humoristic a little bit, because what happened is that while all these angels are arguing one with another, God Hashem, he took step aside, yes, and he just left them arguing, and without them noticing, he already created man during this argument, and man was created, and they came and they came to see what Hashem did and why, and they didn't. They were not complete with that. They were not good to go with that. And God Hashem told the angels, okay, it's fine, it's all right. Man is already created. You don't have to be involved anymore. It's okay. But they kept on arguing what with another, especially Emet, especially the angel of truth, because truth is the seal. It's like the seal of God Hashem, and Emet was the one most upset about it, and what happened is like that. It's very 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 illustrative. It's like what's happening in the Midrash, that God Hashem took the angel of truth, Emet, and just throw it down to the earth, right? And so like Emet fell from the heaven to earth, and that's what we saw actually in, if you recall the verses from Psalms, in the second verse it was said, truth will sprout from the earth. That's so like God Hashem told them, well, truth that had a problem with that, it will sprout slowly, a little, and more from the earth. That's the result of all this discussion and the depictive illustration of creation of man. Jonathan, go please. ఓకే రవి. ఈ విధంగా దూతల మధ్య చర్చ జరిగిన తర్వాత దేవుడు ఈ దూతలు ఇలా ఆర్గ్యూ చేస్తుంటే, ఒకదానితో ఒకటి వాదన చేస్తున్నప్పుడు వాటిని అలా వాదనలో ఉండగా, వాటిని అలా వాదనలో ఉంచి నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి పక్కకి వెళ్ళి మనిషి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసేసారనమాట. ఈ దూతలని యొక్క అభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా. ఇది ఒక చిన్న కామిక్ సీన్ గా అనిపిస్తుంది, కానీ అంటే అక్కడ ఆ విధంగా రాయబడి ఉంది మిద్రాష్ లో. వాటి గొడవ అలా ఉండగా హషం పక్కకు వచ్చి మనిషిని సృష్టించడం జరిగింది. అయితే ఇంతలో ఈ దూతలు నలుగురు కూడా దేవుడు ఏం చేశాడని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు అవి చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అనమాట. దేవుడు అన్ని కూడా కామ్ గా ఉన్నాయి 4 దూతలు, కానీ అందులో ఒక దూత ఎమెత్ మాత్రం, అంటే ద ఏంజల్ ఆఫ్ ట్రూత్, సత్యం అనే దూత, అంటే ఈ దూత ప్రత్యేకించి హషం చేసే విషయాలకు ఒక ముద్రగా ఉంటుంది. ఈ సత్యం అనే దూత మాత్రం చాలా అప్సెట్ అయిందనమాట దేవుడు చేసిన ఈ పనితో. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ దూతను తీసుకుని ఆ పైనుంచి క్రిందకి భూమి మీదకి త్రోసేయడం జరుగుతుంది, కిందకి విసిరేయడం జరుగుతుంది. దీని ప్రతిఫలమే మనం చూసినట్లయితే 85వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో కీర్తనల గ్రంథం, భూమిలో నుండి సత్యము మొలుచును అనే దానికి మిద్రాష్ చెబుతున్న వివరణ ఇది అని అర్థమవుతుంది అనమాట. భూమిలో సత్యం ఎందుకు ఉంది అంటే దానికి కారణం
హషం మనిషిని సృష్టించినప్పుడే ఆ సత్యాన్ని క్రిందికి విసిరేయడం అనేది కారణంగా చెబుతుంది మిద్రాష్. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా సత్యం అనేది చాలా స్లోగా, ఒక మొలక ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో చాలా నెమ్మదిగా కొద్ది కొద్దిగా పైకి వచ్చి అది చాలా గొప్పగా పెద్దగా మారుతుంది అనమాట తర్వాత. కాబట్టి ఈ దూతలు సంప్రదించిన విషయం, మనిషిని తయారు చేసే విషయంలో అక్కడ దేవుడు సంప్రదించిన విషయానికి సంబంధించిన వివరణ ఇదిని రబ్బి మనకు తెలియజేస్తున్నారు. బవకేష్ రబ్బి. Okay. Let's try to move to unfold this secret hidden midrash and see what is the real meaning, what is the very, very fundamental concepts that are revealed by this midrash. We believe that God, Hashem, is the one and only creator, and the monotheistic belief is therefore about what we call a unity of values, unity of the divine virtues, and that's why they all should be united. So you have to live with a balance with both emet, truth, right, and justice, and peace, and kindness, and of course it's right. It's a real argument by the angel of emet, by the angel of truth, that Adam, man, has some difficulty with not abstaining lies, right? A man has this tendency and this sensitivity that he may fall to lie, and also to make quarrels, and to cancel the peace, shalom. But yet that's the challenge. And if we are with a Judaism optimistic view that all can be balanced and we can contain all of them, so there is a very, very special dimension that is needed for this. Like the cure for that is what we call time, because the angels, they don't know what time is, what means, I mean, duration, and that's why God said that emet me'eretz titzmach, that means truth will grow, will sprout from earth by the means of time. You just have to give man time, to give him like a chance over time to get better and better until all these values will be contained rightfully. Okay, Jonathan, go. Please go ahead. ఇక ఈ విషయంలో మనం ముందుకెళ్ళి అసలు మిద్రాష్ ఏ విషయాన్ని ఈ కథ ద్వారా మనకి బోధిస్తుందనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, వాస్తవం నిజమే, ఆ దూతలు అక్కడ ఆ చర్చ జరగడం. అయితే దాని వెనుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ సర్వ సృష్టికర్త అయిన ఏక దేవుడు, ఒకే ఒక్క దేవుడు ఈ సృష్టి అంతటిని నిర్మించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ వాల్యూస్ అయితే, డివైన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ 4 రకాల ఈ వాల్యూస్, హెసెద్, ఎమెత్, సెదక్, షలోమ్ అనే ఈ 4 కూడా కలిసి ఒకే చోట ఉండడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. అవన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి బ్యాలెన్స్ చేయబడాలి. 2 ఆ 4 కూడా ఏకం కావాలి. ఒకే సందర్భంలో అవి ఒకే చోట ఉండాలి. అక్కడ ఎమెత్ చెప్పిన విషయం వాస్తవమే. అవి అంటే మనిషి సృష్టికి అది ఇష్టపడకపోవడానికి గల కారణం సబబే. కానీ అంటే మనం చూస్తే నిజంగానే మనిషి ఎన్నో గొడవలు, అల్లర్లు సృష్టిస్తూ ఉంటాడు, సమాధానాన్ని లేకుండా చేస్తాడు, అలాగే సత్యాన్ని
కూలదోస్తాడు, అన్ని చేస్తాడు. కానీ ఈ సత్యం అనేది ఏ విధంగా మనకి అర్థమవుతుంది, తెలుస్తుంది అంటే, దేవుడు ఆ విషయాన్ని బోధపడేలా చేయడానికి ఎమెత్కి ఎమెత్ విషయంలో చేసిన విషయం ఏంటంటే భూమి మీదకి త్రోసివేయడం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, భూమిలో నుండి సత్యము మొలుచును. మలవడం అంటే ఇది అంటే దూతలకి మనిషికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే, దూతలకి టైం అనేది తెలియదు, ఒక డ్యూరేషన్ అనేది లేదు దానికి. అవి కాలానికి సంబంధించినటువంటి సృష్టి కాదు. దూతల యొక్క సృష్టి, దూతలకు సంబంధించిన విషయం. కేవలం మనిషికి ఈ లోకానికి సంబంధించినదే. వీఆర్ టైం బౌండ్ అన్నట్టు, మనం కాలానికి పరిమితమై జీవించే జీవులం మనం. దూతలకి అది తెలియని విషయం. కాబట్టి ఒక అవకాశం ఇస్తే గనక మనిషికి, అంటే ఒక మొక్క ఏ విధంగా అయితే అది భూమిలో నుంచి బయటికి రావడానికి కొంత సమయం పడుతుందో, అది కాయలు కానీ ఫలించి అభివృద్ధి చెందడానికి, అదే విధంగా మనిషికి కూడా ఒక సమయం ఇస్తే గనక, కొంత సమయం ఇచ్చినప్పుడు కాలాన్ని బట్టి, జరుగుతున్న సందర్భాలను బట్టి నెమ్మదిగా తను కూడా సత్యానికి దగ్గర అవుతాడు. ఈ అన్ని విలువలని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసే స్టేజ్కి వస్తాడు. అన్నిటినీ కూడా ఒకే చోట, ఒకే మనిషిలో మనం చూడగలిగే సందర్భానికి చేరుకుంటాడు అని మిద్రష్ యొక్క భావన అన్నమాట. ఇది ఇంతవరకు మనకి రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దయచేసి రబ్బీ. Okay, maybe I will try to give another few examples to understand the meaning of this midrash. You see, if you ask someone that follows the Judaism belief, what is missing for the belief of Christianity, let's say, or for the belief of Islam? So in this term, you can say that, in Christianity, there is a lot focus of the one of these virtues, one of these angels, we said, if Christianity is about love or about kindness, so it's like only taking one of the four angels, one of the four divine virtues, and missing the others. So kindness is good and love is good, but if the result is involved with the making lies or injustice or not saving, not getting to peace, so something is missing. So it's not the original will of God Hashem. And same for if you look at the Islamic belief. So in Islam, there is a very, very high focus, concentration on the what we call din. Din is similar to maybe to judgment or justice, or maybe it looks like tzedek, and so din is like come from power of the God Hashem, that He is only one with powers, and we are just surrounded to Him. And so they miss. So in Islam, you miss the other side. You miss the side of kindness and peace and maybe love. Only justice, only just and din, juristica, like it's a court of justice. So the midrash, what it wants to us to understand is that they all should live together, and what the angels didn't know is that the angels, they don't have the notion of time. That it takes time. You see, all our history actually is about giving man time to develop. Right? We mentioned that. God created the cats or the cows. They are not changed on the last thousands of years, but man is always in progress, always in change, and always in aspiration to get to a better spiritual balance with all these divine virtues. So that's what the importance of this midrash for us, for our lives, that we know what is the challenge for us
in our life every day, and in this great concept of belief. Okay, Jonathan, go. Okay. ఈ విషయాన్ని మిద్రాష్లో చెప్పబడుతున్న ఈ విషయాన్ని మరింత చక్కగా మనం గ్రహించడానికి మరొక ఉదాహరణ మన ముందు ఉంచారు రబ్బీ గారు. మనం చూసినట్లయితే అంటే ఇతర మతాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ విశ్వాసాన్ని పోల్చి చూసినప్పుడు క్రైస్తవ్యాన్ని తీసుకుంటే క్రిస్టియానిటీ టోటల్ గా జాలి కరుణ అనే ఆ క్వాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ఇతర మిగిలినటువంటి ఆ 3 సద్గుణాలని కూడా వాళ్ళు విడిచిపెడతారు, వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోరు పెద్దగా. కానీ సమాధానం లేకుండా ఉండే ఆ పనులు కానీ, లేదంటే న్యాయానికి విలువని పనులు కానీ, ఇలా ఆ మిగతా క్వాలిటీస్ ని వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేస్తారనమాట. వాళ్ళ విశ్వాసం అంతా కూడా కేవలం జాలి కరుణ దేవుని ప్రేమ అనే దాని మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంది. అలాగే ఇస్లాం తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా కూడా దీన్ని అంటాం మనం, అంటే జడ్జ్మెంట్, జస్టిస్ అంటే నీతి న్యాయము అనే దాని మీద, తీర్పు అనే దాని మీద, దేవుని అమితమైన శక్తి, ఆయన ఏ విధంగా తీర్పులు ఇస్తాడనే దాని మీద మాత్రమే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంటుందన్నమాట. మిగతా విర్చ్యూస్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేయరు. ప్రేమ కరుణ శాంతి సమాధానాల మీద వారి దృష్టి, ఆ మతం యొక్క ఫోకస్ ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ యూదయ విశ్వాసం మాత్రం ఈ మిగిలిన అన్నిటితో పాటు, అంటే ఈ రెండింటితో పాటు టోటల్ 4 వాల్యూస్ ని కూడా, హెసెద్, ఎమెత్, సెదాక్, అలాగే షలం, 4 విర్చ్యూస్ ని కూడా యునైట్ చేయడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయంగా ప్రబోధిస్తుంది యూదయ విశ్వాసం. సో మిద్రాష్ ఇక్కడ మన నుంచి మనం కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే, మన జీవితంలో ఈ 4 విషయాల్ని కూడా కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం. అలాగే నెమ్మదిగా మనం ఇందాక చూసినట్టుగా, అంటే దూతలు అయితే మాత్రం అవి కాలానికి సంబంధించిన జీవులు కాదు, అవి కాలానికి సంబంధించిన విషయాలు వాడికి తెలియవు. కానీ మనిషి మాత్రం సమయం ఇస్తే మార్పు చెందడానికి వీలున్నటువంటి ఒక జీవి. మనకు బాగా తెలిసిన ఉదాహరణలు మనం పరిశీలిస్తే రబ్బీ గారు చెప్తున్నట్టుగా, ఒక పిల్లో లేదా ఒక ఆవును చూస్తే ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితం 100 సంవత్సరాల క్రితం అది ఏ విధంగా ఉందో ఈ రోజు కూడా అదే విధమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనిషి మాత్రం కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి ఇప్పటికీ చూస్తే ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు, అన్ని రకాలైన విషయాలు, ఆధ్యాత్మికంగా కానివ్వండి, అలాగే భౌతిక పరమైన, అలాగే సాంకేతిక పరమైన విషయాల్లో కానివ్వండి. సో మనిషి కాలాన్ని ఆధారం చేసుకొని తను తాను అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ ఈ 4 విషయాల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఒక దేవుడికి దగ్గర అయ్యే అవకాశం ఉన్నటువంటి జీవిగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ విషయాల్ని, ఈ 4 విషయాల్ని కాలానికి అనుగుణంగా, కాలాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం అభివృద్ధి పొందుతూ ఈ 4 యునైట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళడం, ఈ 4 బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం, దేవునికి దగ్గర అవడం అనేది మనకి మిద్రాష్ ఈ కథ ద్వారా మనకి నేర్పిస్తుంది. Rabbi. Yes, I think we are about just the end of the class, so maybe leave just a few minutes if there are any questions. We didn't stop for questions, so please, anyone, if there are some questions. Okay, మనం క్లాస్ ప్రారంభించి దాదాపు గంట వస్తుంది, చివరికి వచ్చాం క్లాస్లో. సో ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కనుక మనం చర్చిద్దాం. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, రబీ గారు అవకాశం ఇస్తారు. ఓవద్య గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. షాలోం రబ్బీ, తోదా రబ్బా. సార్, ఈ మిద్రాసి ఎలా రాయబడింది, ఎవరు రాశారు, ఏంటనేటువంటి దాని గురించి కూడా ఏమైనా కొంచెం వివరణ ఏమైనా చెబుతారని నా యొక్క ఆలోచన. Rabbi brother, Ovadya is asking yes. Who and how Midrash is written, who wrote Midrash and how has it been written? Okay. Okay. This Midrash, I think, yeah, it is called Midrash Rabbah.
this midrash is like it has like 5 parts for every one of the 5 books of the Torah, and this is for Bereshith, so it is called Bereshith Rabbah. That means Genesis Rabbah is like maybe a lot or something. No exact word for that. And the midrashim, the midrash, basically they are written by the sages along the generation. It's like we have the tradition of the oral Torah that was developed and enhanced by the sages, by the great tzaddikim, the great scholars. So same for the midrash. We even if we are not sure, like, you know, who was the exact author of that, but we know it's the rabbinical tradition. It's the great sages of all times. Like this midrash is very actually it's very very old. So it can be originated with before the on the time of the men of great assembly, Knesset Agdola. It can be really go back a long time, and so it's a tradition of thousands of years. All these midrashim. Yeah, Jonathan. అవధ్య గారు అడిగిన ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు సమాధానం ఇస్తూ, ప్రస్తుతం మనం చర్చిస్తున్నటువంటి ఈ మిద్రాష్ రబ్బాలోని అంటే అది 5 parts గా ఉంటుంది. మిద్రాష్ రబ్బా అనేది అందులో అంటే ఈ 5 books ఆఫ్ త్వరలోని 5 పుస్తకాలను ఆధారం చేసుకుని 5 parts గా ఇది పొందుపరచబడింది. మనం ప్రస్తుతం చర్చిస్తున్న విషయం బెరెషిత్ రబ్బా, అంటే ఇంగ్లీష్ లో మనకి జెనసిస్ రబ్బా అనొచ్చు, దగ్గర పదం. తెలుగులో దానికి మనం ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేయలేము. మనకి హిబ్రూలో గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే బెరెషిత్ రబ్బా అని అంటారు ఈ మిద్రాష్ యొక్క సోర్స్. అయితే ఇది ఎవరు రాశారని అడుగుతున్నారు, ఏ విధంగా రాయబడిందని ఉపాధ్యాయ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా, వాస్తవానికి ఈ మిద్రాష్లు అనేవి ఓరల్ ట్రెడిషన్ లో వస్తున్న విషయం. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి అది రబ్బానికల్ ట్రెడిషన్ అంటాం దీన్ని. దీన్ని ఆరిజినేట్ చేసింది మనం అన్సే కెన్సిత్ హగెదోలా అంటే మెన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ అసెంబ్లీ. అంటే ఇది మనకు 2వ ఆలయం కూల్చబడిన తర్వాత, అంటే రబ్బీ గారి వివరణ తెలియజేయలేదు, నేను చొరవ తీసుకుంటున్నాను. అంటే 2వ ఆలయం కూల్చగొట్టబడిన తర్వాత అక్కడ ఎజ్రా గారి నేతృత్వంలో అంటే 70 మంది ఉన్న పెద్దల్ని 120 మంది చేయడం, అక్కడ తోరాను కాపాడే సందర్భంలో దీన్ని ఆ ట్రెడిషన్ లో ఉన్న విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా జాగ్రత్త చేయడం జరిగింది అనమాట. సో వాళ్ళకి అంటే ఓరల్ ట్రెడిషన్, మోషే గారి కాలం నుంచి వస్తున్న విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ ట్రెడిషన్ ఈ మెన్ ఆఫ్ గ్రేట్ అసెంబ్లీ అనే వాళ్ళు దాన్ని పరిరక్షించి తర్వాత తరాలకు అందించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది రబ్బానికల్ ట్రెడిషన్ లో కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వస్తున్న విషయాన్ని రబ్బానికల్ ట్రెడిషన్ లో చాలా భద్రపరిచి మన ముందుకి అంటే యూదయ విశ్వాసంలో తర్వాత తరాలకు అందించబడగా అవి ప్రస్తుతం మనం చదువుకుంటున్న విషయాలు అనమాట. సో ఓరల్ ట్రెడిషన్ లో కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు వస్తున్న విషయం ఇది అని రబ్బీ గారు వివరించారు. రబ్బీ. Okay, well, so if there are no more questions, we can move to the second class that we are already learning for some classes about introduction to oral Torah, and continue with where we stopped last time. So please just give me a sign, or maybe Rav Yoshua, do you have anything to mention? I think Rav Yoshua may join the other class. Okay. So if there are no questions, let's return to our second
theme about Noahide and universal learning, right? And we are dealing with some introduction to the oral Torah. Maybe just short summary about where we stopped. We mentioned the connection. I think last class we mentioned the connection that cannot be separated between the oral Torah and the written Torah. And we saw that's like it's like equivalent status. It's not that the oral Torah is like a second level interpretation of the written Torah, but according to Maimonides, the Rambam, they all received by Moshe Rabbeinu together at the same time. They all are from the words of God on Mount Sinai to Moshe, and then Moshe Rabbeinu wrote the written Torah, right? The Torah and the oral Torah, all the halakha laws. We saw it's all the halakha laws. It's all when you ask like so what to do, when you ask how to observe the commandment of stealing, not to steal, not to murder, that's found in the laws, in the halakha laws that are in the oral Torah, and that were not written until many years later in the Mishnah. That's a different story. We will have to talk about it later, but that's where we stopped about understanding the root, the origin, and the connection of the written Torah and the oral Torah in together. That's what we had in the last class. So Jonathan Garu can please summarize and let me continue. ఓకే, మనం సమయం అయింది కాబట్టి రబ్బీ గారి చేత మరొక టాపిక్ లోకి మనం వెళ్తున్నాం. ఈ క్లాస్లోని రెండవ భాగంలోకి. అంటే మనం ఈ భాగంలో నోహైడ్ బేసిక్ ఐడియాస్ మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ప్రాథమిక నౌహతు భావనల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇందులో గత క్లాస్లో జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఓరల్ తార యొక్క ఉపద్ఘాతాన్ని రబ్బీ గారు వివరించారంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు తెలియజేశారు. వాటిలో కొన్ని విషయాలు మనకి ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నారు గత క్లాస్లో ఏం జరిగింది అనేది. అందులో చూస్తే ఓరల్ త్వర అలాగే రిటర్న్ త్వర ఈ రెండు కూడా ఒకదాని నుంచి ఒకటి మనం వేరుపరచలేము అనే విషయాన్ని చూసాం. ఓరల్ త్వర అనేది ఒక సెకండ్ లెవెల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ గా కూడా వివరించడం జరిగింది. రిటర్న్ త్వరకి సెకండ్ లెవెల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఓరల్ త్వరని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. అలాగే మైమానిడిస్ రబీ గారు అంటే రబి రాంబాం అని చెప్తాం మనం. ఈ రబీ గారి వివరిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఓరల్ త్వర అనేది రిటర్న్ త్వరతో పాటుగా ఒకేసారి మోషే రబ్బేనుకి సినాయి పర్వతం మీద ఇవ్వబడింది. రెండు కూడా ఒకేసారి ఇవ్వబడినాయి. అయితే ఈ ఓరల్ త్వరలో ఏమి ఉంటాయి అంటే హలక్కాలతో కూడుకుని ఉంటుంది ఈ ఓరల్ త్వర. అంటే ఈ హలక్కాలు అంటే ఏంటి అంటే ఈ నడతకు సంబంధించిన విషయాలు అంటే ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఒక ఆజ్ఞ ఏ విధంగా పాటించాలి. ఉదాహరణకి దొంగిలించకూడదనే ఒక ఆజ్ఞ ఉంది. ఏది దొంగతనం అవుతుంది, దొంగిలించడం అంటే ఏంటి, మనం ఆజ్ఞని ఏ విధాలుగా మనం అతిక్రమిస్తామనే విషయాల్ని, ఆ నడతకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా ఆజ్ఞ యొక్క వివరణ అంతా కూడా ఓరల్ త్వరలో ఉంటుందని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. అలాగే అయితే ఈ ఓరల్ అంటే వాక్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఓరల్ త్వర ఆ తర్వాత అంటే మోషే గారి ద్వారా వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వందల సంవత్సరాల, దాదాపుగా 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ అవి పుస్తక రూపంలో రాయబడలేదు. అవి కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మిష్నాలో పొందుపరచబడినాయి అనమాట. సరే, ఆ స్టోరీ అంతా సందర్భం వచ్చినప్పుడు రబ్బీ గారు మరొక సందర్భంలో వివరిస్తాను తెలియజేస్తున్నారు. సో గత క్లాస్ లో జరిగిన విషయాలు అయితే ఇవన్నమాట. అంటే ఓరల్ త్వర యొక్క ప్రయారిటీ ఏంటనేది మనం గత క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరిన్ని విషయాలు రబ్బీ నుంచి తెలుసుకుందాం. అవకాశ రబ్బీ. Okay, maybe to return to some of the examples we mentioned, and then we can proceed. If you recall, we talked about some examples that the Rambam mentions, and we see that the Torah sometimes writes
something that looks like halacha or mitzvah. For example, we talked about eye for an eye, teeth for a teeth. That means ayin tachat ayin, shen tachat shen. That means that the punishment or the verdict for one who hurts his friend's eye is to take his own eye back. That's what the penalty, that's the punishment. That's according to the written Torah. But then, if you go to the Jewish court of justice, to the halacha laws, so halacha says something totally opposite, right? The halacha says that that means that the one who hurts his friend, he should pay for the eye. If he hurts his friend's eye, he should pay for all the damage for his friend's eye. Not like that he has to be punished with losing his eye, but he has to pay. So he has to pay for the damage, for the loss of ability, loss of earning, everything that was damaged, and the shame, everything he has to pay for his friend damage, as if it's like, and it's like as if his own eye were taken out. So that's like something very, very crucial to understand the Torah, because you cannot understand what the Torah actually means, the written Torah, without knowing these laws from the oral Torah, from the Mishnah, the Babylonian Talmud, and we saw that what happens. Two examples, like for the okay, maybe Yonatan Garu can translate, and we'll see two examples what happened when you disconnect the oral Torah from the written Torah. ఓకే రబీ, కొన్ని ఉదాహరణలతో రబీ గారు ఓరల్ తోరా యొక్క ప్రాముఖ్యతని వివరిస్తున్నారు. రాంబామ్ గారు చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తే, రబీ రాంబామ్ గారు చెప్తున్నట్టుగా రిటర్న్ తోరాలో ఉన్న విషయాలు కొన్నిసార్లు హలక్కాని సూచిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు. నడతన ఏ విధంగా మనం పాటించాలో చెబుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి అనమాట. ఉదాహరణకి కంటికి కన్ను, పంటికి పన్ను అనే మాట మనకి బాగా తెలుసు, ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉంది అని మనం చెబుతూ ఉంటాం. అంటే ఎవరిదైనా ఒక కంటికి అంటే కన్ను పోయే విధంగా ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తించినప్పుడు అతని కన్ను కూడా పెరికి వేయబడాలనే దృక్పథంలో అది చదివినప్పుడు వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది, ఎవరికైతే చదివారో వాళ్ళకి, రిటర్న్ ద్వారా మాత్రమే చదివిన వాళ్ళకి. కానీ ఈ విధమైన సమస్యని, ఒకరి కన్నుని మరొక వ్యక్తి పోగొట్టినప్పుడు ఆ సమస్యని పరిష్కారం కోసం యూదయ కోర్టు దగ్గరికి కనుక తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళ తీర్పు అక్కడ రాసిన దానికి చాలా వ్యతిరేకంగా ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైతే ఆ హాని తలపెట్టారో వాని కన్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెరికి వేయరు. కానీ ఏ విధమైన తీర్పిస్తారంటే, ఎవరైతే ఆ హాని తలపెట్టారో, ఆ కన్ను ఎవరైతే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క తన పొరుగు వాని యొక్క కన్ను ఎవరైతే కంటికి హాని తలపెట్టారో ఆ వ్యక్తికి ఆ కన్నుకి సంబంధించినటువంటి విలువని ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఉదాహరణకి తన విషయంలోనే ఆ కన్ను పోతే తను ఎంత బాధపడతాడో, తనకి ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుంది, తన సంపాదించిన కుటుంబ పోషణ విషయంలో కానీ, తన మిగిలిన జీవితం గడిపే విషయంలో తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతాడు, తనకి ఎంత నష్టం చేకూరుతుందో దాన్ని అంతటినీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ మొత్తాన్ని, లేదంటే ఆ కోర్టు ఏదైతే సూచిస్తుందో యూదయ కోర్ట్, దాన్ని ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి చెల్లించాలి. అంతేగాని కన్ను పోతే కన్ను పెరికి వేయడం, లేదా పన్ను పోతే పన్ను పీకేయడం లాంటి అక్కడ రాయబడి ఉన్న దాన్ని బట్టి అలా అపార్థం మాత్రం చేసుకోకూడదని తెలియజేస్తారు. అయితే ఈ విషయాల్ని మనం కేవలం ఓరల్ తోరా ద్వారా మాత్రమే ఆజ్ఞ యొక్క నడత ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాన్ని ఏ విధంగా మనం పాటించాలనే దాన్ని ఓరల్ తోరా ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలం. ఈ విషయాలు మనకి మిష్నాలో రాయబడి ఉంటాయి, బబులోనియన్ తాల్ముడ్లో. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఓరల్ తోరా, రిటర్న్ తోరా, ఇప్పుడు మనకి చూస్తే కంటికి కన్ను పెరికేయాలని ఉంది కదా. అంటే ఓరల్ తోరాలో మాత్రం దానికి ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ గా వివరణ మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ రెండింటికి ఒకదానికొకటి పోలిక లేనట్టుగా ఎందుకు ఉంది
దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనే దాన్ని రబ్బీ గారు ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు. రవి. Right. What happened if the written Torah is taken without the oral Torah, disconnecting it from the oral Torah, is something like there was 1,200 years ago about that there was inside Judaism there was a movement called the Karaic movement, the Karaim, and they argue that the oral Torah, the rabbinical tradition is not true, is not correct, and they try to live only according to the written Torah, and they just got, they have hardly any effect on Judaism, because it was like they saw it is impossible to understand anything, because the Torah commands you to live in the Sukkah 7 days, right? So what is a Sukkah? How do you build Sukkah? What is a kosher Sukkah? Can you go out of the Sukkah? All these questions are enhancement that are found only in the oral Torah. And we mentioned also the 7 Noahide laws. You don't find them. You find actually only one commandment to Noah and his descendants about not eating a part of living animal, ever min achai, and this is the explicit 7th Noahide law, and all the others they are only found in the oral Torah. So it's really like an impossible or just getting tremendous confusion when you try to understand the Torah without the written Torah, without the oral Torah. And similarly also in Christianity, when the oral Torah was at some point started being ignored, right? At some point all the commandments, the mitzvot were cancelled. So again, you get to a state that you don't know the true meaning. You don't know to say what is the real meaning of the commandment of Hashem. What is the will of God for sure, because you're missing this crucial part. So that's like just 2 examples to understand how the 2 Torah are connected, and that's why Rambam stress, and he specifically mentioned that they are given together at the same time to Moses from Mount Sinai. Yes, Jonathan. ఓకే రవి. అసలు ఈ ఓరల్ తోరాని ఈ రిటర్న్ తోరాతో దూరం చేస్తే ఏమవుతుంది అని మనం ప్రశ్నిస్తున్నట్లయితే, ఉదాహరణకి యూదుల్లోనే ఒక తెగ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం క్యారాయిజం అనే ఒక తెగ లేచింది. వీళ్ళు ఏంటంటే ఓరల్ తోరాని పూర్తిగా వాళ్ళు పక్కన పెట్టేస్తారనమాట. వాళ్ళు ఓరల్ తోరా అనేది అసలు ఏమీ లేదు, దాన్ని నమ్మాల్సిన పని లేదు, కేవలం కల్పన అదంతా అని చెప్తారు. వాళ్ళ పూర్తి ఆచార వ్యవహారాలని కూడా వాళ్ళ విశ్వాసం అంతా కూడా రిటర్న్ తోరా మీద మాత్రం ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ప్రశ్న వేసుకున్నట్టయితే మనం ఒకవేళ అంటే ఇశ్రాయేలీలకి సుక్కోతు పండుగ ఆచరించాలని ఒక ఆజ్ఞ ఉంది. 7 రోజుల పాటు నువ్వు సుక్కాలో ఉండాలి అనే ఒక ఆజ్ఞ ఉంది. అయితే ఈ అసలు కోషేర్ సుక్కాని ఏ విధంగా వేయాలంటే, పర్ణశాల అంటాం కదా, మనకు అర్థం కావాలంటే పర్ణశాలల పండుగ. కోషేర్ పర్ణశాలను ఏ విధంగా వేయాలి, కోషేర్ సుక్కాన్ని ఏ విధంగా వేయాలి, 7 రోజులు జీవించమని 7 రోజులు విధంగా ఉండాలి సుక్కాలో, ఇంకా అనేకమైన విషయాలు. అసలు సుక్క ఎలా ఉండాలి, దాన్ని ఏ విధంగా మనం నిర్మించాలి అనేది ఏ మాత్రం కూడా రిటర్న్ తోరాలో అక్కడ వివరించబడి లేదనమాట. అది ఎంత ఎత్తు ఉండాలి, దానికి ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి దాన్ని వేసే విషయంలో. సో దానికి సంబంధించిన ఏ విషయం కూడా అక్కడ స్పష్టంగా పొందుపరిచి లేదు. సో దాన్ని చదువుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే మరొక ముఖ్యమైన విషయం, మనకు బాగా పరిచయమైన విషయం, నోవాహైడ్ లాస్, 7 నోవాహైడ్ లాస్ అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం.
ఇవి రిటర్న్ త్వరలో ఎక్కడ ఉన్నాయి? కేవలం ఆ చిట్ట చివరి ఆజ్ఞ అయినటువంటి నోవాహుకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల్లో రక్తంతో ఆ మాంసాన్ని తినకూడదనేటువంటి విషయం మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది. మిగతా 6 ఆజ్ఞలు కూడా అసలు ఎక్కడ మనకి అక్కడ పొందుపరిచినట్టుగా మనకు స్పష్టంగా ఉండదు. కానీ ఆ ఆజ్ఞలన్నీ కూడా 6 కూడా ఓరల్ త్వరలో ఎప్పుడో రాయబడి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు, ప్రతి ఆజ్ఞ ఏ విధంగా పాటించాలి, దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనే విషయం పరిపూర్ణంగా మనకు తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఓరల్ త్వర మీద మాత్రమే మనం ఆధారపడితేనే మనకి బోధపడతాయని రబి గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా మరికొన్ని కొంచెం ముందుకెళ్తే విషయంలో క్రైస్తవ్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే వాళ్ళు ట్రెడిషన్ లో స్టార్టింగ్ లో బహుశా ఓరల్ త్వరల విషయాలు కొన్ని తీసుకుని ఉండొచ్చు, కానీ తర్వాత వాళ్ళ జర్నీలో ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఎక్కడో దీన్ని వదిలేయడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళకి నిజమైనటువంటి ఆ సత్యం ఏది, దాన్ని అక్కడ రాయబడి ఉన్న విషయం యొక్క పరిపూర్ణమైన భావన ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనే దాన్ని వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలియదు అని మాత్రం మనం చెప్పొచ్చు. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటని తెలుసుకోవడంలో చాలా దారి తప్పి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా మనం గ్రహించగలం. కేవలం ఓరల్ త్వర ఉంటే మాత్రమే ఆ రిటర్న్ త్వరలోని విషయాలు మనం సరైన ఉద్దేశంలో, దేవుని ఉద్దేశంలో మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే విషయాన్ని రాంబామ్ గారు, మైమనిడస్ రబీ గారు 13 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ లో ఈ ఓరల్ త్వర, రిటర్న్ త్వర ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కూడా ఇవి మోషే గారికి ఏకకాలంలో ఒకే సందర్భంలో సినాయి పర్వతం మీద ఇవ్వబడినవి అనే దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి కూడా విశ్వసించాలి అనేటువంటి దాన్ని నొక్కి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఓరల్ త్వర యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఈ విధంగా రబ్బీ గారు ఇంతసేపు మనకి వివరించారు. ఓకే రబ్బీ. Right. Okay. Maybe just to give you to see how the oral Torah looks like, and actually there is a famous part of the in the Mishnah called Pirkei Avot, chapters of the fathers. That's what I think we had a lot of learning about it in the in Mesilat Yesharim, and it begins, it's like you can call it the moral, ethical virtues that found in the Mishnah, and it starts with describing the tradition of how the oral Torah passed from one generation to another. So it starts with, just give you the first verses. Moses received the Torah from Sinai and gave it over to Joshua. Joshua gave it over to the elders to the prophets, and the prophets gave it over to the men of Great Assembly. Great Assembly, it's Knesset HaGedolah. So you see that the tradition. So when we come to learn what it means that we come to learn the rules like what is stealing and what not, and for Noach, what do you do when you with all kinds of situations, all the small details. So actually, when we come to learn this, you have to keep in mind that we learn something that was passed through the generations, through the prophets and Joshua and Moses received this as instructions from God Hashem on Mount Sinai. So this great treasure of observing the will of Hashem, or following the ways of Hashem, is by understanding that these laws that we are learning, Noachide laws and all the laws of other mitzvot, that is a precise tradition that Moshe himself heard from God on Mount Sinai. At least like a major part of what we learn. There are parts that are additions. We will talk about it later, but that's like to grasp this great conception. Yes. Okay, Rabbi.
ఓరల్ తోరాలో మనం చూస్తే ఓరల్ తోరాల్లో పిర్కే అవోత్ అంటే పితరుల వాక్యాలని మనం తెలుగులో చెప్పొచ్చు, చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఫాదర్స్. ఇందులో మనకి మోరల్స్, ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేవి అన్ని కూడా ఈ మిషనాలో రాయబడి ఉన్నాయి. సో దీని యొక్క ఉపోద్ఘాతంలో మనం స్టార్టింగ్ చూస్తే అసలు ఓరల్ ట్రెడిషన్ ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది అక్కడ పొందుపరచబడింది అనమాట. అంటే దేవుని నుంచి మోషేకి, మోషే నుంచి యెహోషువ, ఫినెహాసులకి, వారి నుంచి ఇశ్రాయేలు 70 మంది ఆ పెద్దలకి, పెద్దల నుంచి ప్రవక్తలకి, ప్రవక్తల నుంచి హగదోలు అంటాం, మెన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ అసెంబ్లీకి, అలా ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఏ విధంగా ఈ ఓరల్ ట్రెడిషన్ అనేది వస్తూ ఉంది అనేది అక్కడ చాలా సుస్పష్టంగా పొందుపరచబడి ఉంది. ఇది మనుషుల కల్పితం ఏమాత్రం కాదు. కేవలం మన ఈ ఓరల్ ట్రెడిషన్ అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే ఒక ఆజ్ఞ, అది దొంగిలించడం అవనివ్వండి, ఏ ఇతర ఆజ్ఞ అవనివ్వండి, లేదా నో హెడ్ లాస్ అవనివ్వండి, దేన్నైనా మనం ఏ విధంగా పరిపూర్ణమైన భావనలో, యూదీయ దృక్పథంలో దేవుడు సూచించిన విధంగా మనం అర్థం చేసుకోగలము అంటే అది కేవలం ఓరల్ ట్రెడిషన్ తెలుసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే. అయితే కాబట్టి రాంబాబు గారు కూడా వివరిస్తున్నట్టుగా ఓరల్ తోరా అలాగే రిటర్న్ తోరా రెండూ కూడా మోషే గారికి ఏకకాలంలో ఒకేసారి ఇవ్వబడినవి. అదంతా కూడా సత్యము. అయితే అట్లీస్ట్ మేజర్ పార్ట్, ఓరల్ ట్రెడిషన్ లో ఉన్న మేజర్ పార్ట్ మోషే గారి ద్వారా అక్కడ రాబడింది. అయితే కొన్ని ఎడిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. అవి ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేది రబీ గారు తర్వాత వివరిస్తానని చెబుతున్నారు. ఓకే రబీ. Okay, maybe I will just in order to complete this example. By the way, if there are any questions, everyone please be welcome. Questions is always good for deeper understanding. I'm just pasting in meanwhile some section that you find in the introduction to the Mishnah that of the Rambam. So Rambam tells us, the exact names of the sages, of the righteous and the prophets that passed the oral Torah, the tradition, and he writes about all the sages that we find also in Pirkei Avot and in the Mishnah, and he writes about that. He writes for just as an example, you see that. It starts with he starts with Antignos. So Antignos was the sages, Antignos from Socho, and his court. They received the tradition from Shimon HaTzadik, and then the next generation that was Yosef ben Yoezer, Mitzereda, Yosef ben Yochanan from Jerusalem, and you see on and on every generation with his great scholars, with his great Torah leaders, Yoshua ben Prachia, Nitaya Arbeli, and their court, and that's how it goes on and on until it gets to Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Judah, the president. He was like he wrote what we call Mishnah. He did something that was we have to discuss. I promise to discuss later. He actually wrote the oral Torah that is not to be written, and we will have to ask why. But you see that it's very, very important that the oral Torah is not something vague. It's not something that is under some any suspicions or any doubts. It's like we know the names, for all the tradition until our days, all the stages that exactly received it and who were the rabbis that they learned from. So that's like to show you how the living tradition lived through history. ఓకే యోనాథన్ గారు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి అంటే ప్రశ్నలు ఎవరైనా ఉంటే అడగొచ్చు అని చెప్తూ ప్రశ్నలు అడిగేలోపు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనతో పంచుకున్నారు. ఇంట్రడక్షన్ టు మిష్నా అంటే రాంబాబు గారు రాసినటువంటి మిష్నీ ద్వారా ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా పిర్కే అవత్లో ఉన్న విషయాలను తిరిగి మళ్ళీ ప్రస్తావిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఈ తోరా ఎవరి నుంచి ఎవరికి ఏ విధంగా వచ్చిందనేది, అంటే యాంటిగ్నోస్ నుంచి
సోహా, తర్వాత సిమోన్ హర్సద్దీక్, తర్వాత యోసేబెన్ హెర్జేల్, తర్వాత బెన్ యోహనాన్ జెరూసలేం, అలా తరాల వెంబడి తరం వీళ్ళందరూ కూడా మహా రబ్బీలు అనమాట. చాలా గొప్ప రబ్బీలు. ఆ తరాల్లో ఎంత కృషి చేసి దీని ట్రెడిషన్ కాపాడుతూ వస్తున్నవారు. చివరిగా ఇది రబీ యెహూదా నాసి ద రబ్బీ అని పిలుస్తాం మనం. ఈ రబ్బీ గారు ఓరల్ తోరా అంటే ఈ ఎవరి నుంచి ఎవరికి వచ్చిందనేది మనం చూస్తే ఆ జనరేషన్స్ ఈ వస్తున్న ఓరల్ గా వస్తున్నటువంటి ఈ తోరాన్ని రబ్బీ యెహూదా నాసి గారు ఈయన కాలంలో ఈయన ఏం చేశారంటే రాయకూడని ఆ ఓరల్ తోరాని, అది కేవలం అంతవరకు నియమం ఏంటంటే ఓరల్ గానే తర్వాత తరాలకి అందించబడాలి అనేది ఉద్దేశం. కానీ రబీ యెహూదా నాసి గారు దీన్ని రాయడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ విధంగా రాశారు అనే విషయాన్ని రబ్బీ గారి తర్వాత మనకి వివరిస్తానని ప్రమాణం ఇదివరకు మనకి మాట ఇచ్చారు. సో దాని తర్వాత మనకి వివరిస్తారు. సో ఏ తరంలో కూడా ఎక్కడా కూడా బ్రేక్ లేకుండా, ఈవెన్ అక్కడ నుంచి కూడా ఎవరి నుంచి ఎవరు ఈ ఓవరాల్ నేర్చుకుంటూ వచ్చారనేది చాలా ఆధారాలతో సహా అది చాలా సుస్పష్టంగా టైం, ఏ టైంలో ఏ రబ్బీ ఎవరి నుంచి నేర్చుకున్న, ఎవరికి ఈ తోరా పాస్ అవుతూ వచ్చింది, మోషే రబీ జూదాహ నాసి వరకు అక్కడ నుంచి నేటి వరకు మొత్తం ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అనేవి అంటే ఎక్కడ ఏ మాత్రం కల్పితం లేకుండా ఇది దేవుడి నుంచి వచ్చిన ట్రెడిషన్ ఏ విధంగా పరిరక్షింపబడుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకి ట్రెడిషన్ లో ఉన్న విషయం అనమాట. సో మరిన్ని విషయాలు మనకి రబ్బీ గారు పంచుకుంటారు. అయితే ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే కానీ తెలియజేస్తే ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాల్లో వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రబ్బీ గారు. అవకాశం రబ్బీ. Okay, maybe it's a good point to stop for questions, if there are any questions about what we learn now, about the previous learning, about the oral Torah and written Torah. If not, I will continue and I will make it more complicated. So everyone, please be welcome. ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక తెలియజేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రశ్నల ద్వారా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. చాలా స్పష్టంగా మనం తెలుసుకున్న విషయాలతోటి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ప్రశ్నలు లేకపోతే రబ్బీ గారు చెప్పడం కొనసాగిస్తా అంటున్నారు, కానీ చాలా ఇంకా క్లిష్టమైపోతుంది చెప్పే విషయాలు. ఎక్కువ సమాచారం మన ముందు ఉంచబోతున్నారు. సో ఎక్కడైనా ఏదైనా సందేహం ఉంటే వెంటనే తెలియజేస్తే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని రబ్బీ గారి ఉద్దేశం. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ ఉన్నవారు. నోహ్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హోస్ట్ గా ఉన్నవారు నోహ్ గారు మైక్ ఒకసారి ఆన్ చేస్తూ బాగుంటుంది. షలాం సార్. హలో, షలాం అండి. వినిపిస్తుంది సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్. సేనా పర్వతం మీద మోషే గారికి రెండింటిని ఇవ్వటం జరిగిందని చెప్పారు కదా, అంటే పుస్తక రూపంలో ఇవ్వటం జరిగిందా లేకపోతే నోటి ద్వారానే అది చెప్పడం జరిగిందా? అంటే ఒకటి పుస్తక రూపంలో ఇచ్చి ఒకటి నోటి ద్వారా చెప్పడం జరిగిందా? అంటే ఓరల్ ట్రెడిషన్ అంటే అట్లాగే కదా వస్తుంది, సో ఆ విధంగానే చెప్పడం జరిగిందా లేదా పుస్తక రూపంలో? అంటే రెండింటిని ఇచ్చారు అని అన్నారు కామన్ గా, అంటే రాంబాబు గారు వచనాలు కూడా అలాగే చెప్పారు ఇందాక. అండ్ రెండోది ఏంటంటే
ఓరల్ తోరాని రిటర్న్ తోరాతో ఎందుకు కలపలేదు? రెండు విడివిడిగా ఎందుకు ఇచ్చారు? తొందరబ్బా సార్. ఓకే సార్, నేను అడుగుతాను. తోదా. Rabbi brother Noah is asking two questions. One question is, are these two things, oral Torah and written Torah, given orally, or one oral Torah orally and written Torah in the written form? That's what he's asking. Or both the Torahs said orally by God. How are they given? Okay. That is his question, first question. Okay. Yes. And the second question is, why the oral Torah is separated from written Torah? Why are they given separately? Why are they not combined? That is what his second question is. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes. Very, very, very good questions. Yes. It's by Noah Garo, right? Yes. Yes. He's brother Noah. Yeah. Okay. So, Brother Noah Garo asking very important question. We know there is a written Torah and there's oral Torah, and so the first question is, were they given in a different manner, in a different way? Where like how did Moshe receive these two Torahs, right? Did he receive like a scroll with the written Torah, and then like a record, like a disc on key with the audio, right? It's what's how to understand it, okay? So maybe to illustrate, I will tell you a story to illustrate that. You know that, for example, when the children of Israel were walking in the desert, they received the commandment of tzitzit. So tzitzit is about the strings that you put in the four corners of the clothes, like the shirt with four corners. That's how they used to dress in the ancient times. So each corner has to be with tzitzit. So how did they know when they were working on the desert? How did they know that what is the right way to put the tzitzit, the strings? And the answer is that, well, they heard it from Moshe, because Moshe heard it from God Hashem. Just God revealed himself to Moshe and told him like, this is the commandment of tzitzit, that you have to do so and so. I give you that's the laws, and that's what you have to. There is, a famous verse in the Torah, "Vaydaber Hashem el Moshe," and God speak to Moshe. So lemor is to say. So God speak to Moshe to tell all the children of Israel. So that's what he did. So Moshe told them, well, I just heard from God, you have to put strings or four corners of your clothes. Okay, so that's what they did. But the written Torah was still not written. And only later, like Moshe was in his tent, and maybe sometimes later, maybe a year later or a month later, he wrote the parasha of tzitzit, the portion in the written Torah of tzitzit, and maybe children of Israel, they saw it and they say, it's like the commandment of tzitzit. He told us orally. So they knew the oral Torah, and the written Torah was given by God separately, and also Moshe heard it, and he wrote it in the scroll of the written Torah. Okay, so that's how these two Torahs received, and you see that it's not necessary the written Torah was before the oral Torah. It can be like two different courses. Okay, it's two different courses, and they both from Hashem, from the direct words of Hashem to Moshe. Okay,
answer for the first question. Jonathan, go. ఓకే, నోవాహ్ గారు అడిగిన మొదటి ప్రశ్నకి అంటే ఓరల్ తోరా రిటర్న్ తోరా ఏ విధంగా ఇవ్వబడినాయి అసలు అనే దానికి సమాధానంగా రబ్బీ గారు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఒక ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు. ఇశ్రాయేలీల ప్రజలు ఈ ఎడారిలో అరణ్యంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇవ్వబడింది, ఒక ఆజ్ఞ, ఒక సూచన ఏంటంటే వారు తమ బట్టల అంచులకు కుచ్చులు చేసుకోవాలని మనకి రాయబడి ఉన్నట్టుగా, అంటే హీబ్రూలో చూస్తుందని సిత్ ధరించాలి అని ఉంటుంది అనమాట అక్కడ. అయితే ఇంతకీ సిత్ అంటే ఎలా ఉంటది, దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి, ఏ విధంగా ధరించాలి అనేది వీళ్ళకి ఎలా తెలుసు అంటే మోషే గారికి హషెం ప్రతి విషయాన్ని కూడా సుస్పష్టంగా బయలుపరచడం జరిగింది. సో ఆ విషయాల్ని మోషే గారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా ట్రెడిషన్ లో వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. అందుకే మనకి హీబ్రూలో చూస్తే వైదబ్బెర్ అదనయల్ మోషే అని రాయబడుతున్నట్టు హషెం మోషేతో మాట్లాడి చెప్పినది ఏమనగాని అక్కడ మనకి చాలా సందర్భాల్లో కనిపిస్తున్న ఫ్రేజ్ అది. సో ప్రతి విషయాన్ని కూడా హషెం మోషే గారికి వివరిస్తే దాన్ని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి మోషే గారు వివరించడం జరిగింది, ఏది ఎలా చేయాలి అనేది. అయితే ఈ సందర్భాన్ని అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఈ సిత్ అనే ఆజ్ఞ చూస్తే గనక, బట్టల అంచులకు కుచ్చులు ధరించాలనేటువంటి ఆజ్ఞ చూస్తే కనుక అది మోషే గారు వివరించారు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దాన్ని ధరించారు, వేసుకున్నారు. ఆ ఒక నెల తర్వాత, సంవత్సరం తర్వాత సిత్ అనే భాగంలో దాన్ని రాయడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి రెండు కూడా ఒకేసారి మోషే గారికి వివరించడం జరిగింది. దాని ఆచరణ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు తెలుసు. ఈ పరషా చదువుకుంటున్నప్పుడు మన ట్రెడిషన్ లో వస్తున్న ఇది విషయమే కదని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటారు అనమాట. ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్న విషయమే ఇందులో ఉంది అనేదాన్ని వాళ్ళు దాన్ని సరిపోల్చుకుంటారు. అది ట్రెడిషన్ లో వస్తున్న వారు కాబట్టి వారికి తెలుసు, వాళ్ళు ముందే చేసి ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఏ విధంగా చేయలేదు. సో ఈ విధంగా రిటర్న్ తోరా, ఓరల్ తోరా అనేవి ఇవ్వబడినవి అనేది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా రబ్బీ గారు మనకు వివరించారు. మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇదని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు రెండో ప్రశ్నకి వెళ్ళబోతున్నారు. రబ్బీ, రబ్బీ. Yes, okay. And for the second question of Noach Gilor, why the oral Torah why it has to be separated from the written Torah? Why not, combine it and write together? Okay, this is Parashat Tzitzit. This is the section of Tzitzit, and there's our maybe in comments, all the laws of Tzitzit, how to make it, when to make it, when you don't have to. Why not together? Okay, few explanations for that, few answers for that. First one is that for true understanding, when you get a written text, it's impossible to truly understand it exactly as the author meant it to be understood, because that's how it is when you read something, you can you can understand it in various ways. You see that the Torah is understood in many ways, right? There is a Jewish Orthodox view of how to understand the Torah, and there is all other religions, different views, and so it's impossible to understand unless you have a live tradition, unless you have a rabbi that explains you, well, he received from his rabbi, and this is telling you exactly in his word. And if you don't understand something, so you ask your rabbi, and he answers you, well, that's the true meaning, that's the precise meaning. So that's why you have to count on an oral Torah which is not written, in order to make sure that the written Torah is actually correctly understood. Okay, that's we mentioned one reason for this to separate Torah. Jonathan Gilor
translate, we can continue. ఓరల్ తోరా రిటర్న్ తోరా రెండు విడివిడిగా ఎందుకు ఇవ్వబడినాయి అనే రెండవ ప్రశ్నకి సమాధానంగా చూస్తే, అంటే చాలా సమాధానాలు, ఒక సమాధానాన్ని మనం అందించారు. రాయబడిన ఏ గ్రంథం యొక్క పూర్తి గ్రహింపు అనేది ఆ గ్రంథాన్ని చదవడం వలన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికి కూడా వీలు కాని విషయం. అది ఏ గ్రంథం అయినప్పటికీ కూడా, అది తోరా విషయంలో అయినా కానీ. సో దాన్ని అర్థం చేయాలి అంటే, దాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే దానికి అనేకమైనటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్, దాని యొక్క వివరణలో చాలా అవసరం అవుతుంది. ఆ వివరణలే మనకి ఓరల్ ట్రెడిషన్ లో వస్తున్న విషయం అనమాట. నీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలంటే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలంటే తోరాలోని విషయాల్ని జూయిష్ ఆర్థోడాక్స్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ఆ విధానంలో మాత్రమే మనం సరైన గ్రహింపును మనం గ్రహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ రబ్బీ గారిని అడిగితే, ఆ రబ్బీ గారికి ఏ విధంగా వచ్చిందంటే వారి గురు ద్వారా. ట్రెడిషన్ లో ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఏమాత్రం ఆ చైన్ కట్ అవ్వకుండా నేటి వరకు కూడా వస్తున్నటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి రిటర్న్ ఫామ్ లో ఉన్న దేన్నైనా కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా పక్కన ఒక వివరణ అనేది ఉండాలి. ఆ వివరణ దేవుని నుండి వచ్చినదై ఉండాలన్నమాట. సో అందుచేత ఇది రెండు విడివిడిగా ఇవ్వడం అనేది జరిగిందని రబ్బీ గారు వివరించారు. ఇది ఒక వివరణ. సో ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు కానీ ఉన్నట్టు తెలియజేస్తే మనం రబ్బీ గారికి వివరిద్దాం. ఓకే రబ్బీ, ట్రాన్స్లేటెడ్. Yes. And then to the not less important second understanding, second reason, explanation, why do we need there's both Torahs, the written Torah and oral Torah, to be separated? And it's the reason is because the two Torahs, they have different purposes. They have different goals to show you. That means like the written Torah describes, you can say, it describes the past, the history, and then it tells us what is the goal, what we have to achieve through the generations. What that, like, God Hashem want us to build a holy temple and to build a kingdom of holy people, and then to teach Torah from Jerusalem, and to and to repair the world, and to make righteous kingdoms all around the world. So that's like you learn to history, and you want to know what is the future, what is the future plans of God. So that's like the goals for humanity, for the general great goals. But during this time, you have to still know how to observe commandments with all the small little details. So it's a separate aspect. It's a separate theme that you learn by the oral Torah, because in the oral Torah, every time you get the problem with with the food you cook in your house, you're not sure that the butcher is properly butchering the animal, and you have to ask the rabbi and get all kind of these questions of the daily life. And it's a separate it's separate aspect, how to and you want to know what is not to steal, what is not to kill, and how to become a righteous person, right? How to become pious people of the nations. Individually, it's like more for the individual to repair himself and his characteristic traits and his virtues. So it's like two different purposes. So that's like a main reason of discerning the oral Torah and the written Torah. And the written Torah also show you like the absolute justice, or the absolute not the real life, not the small life details. It shows you like we mentioned, eye for an eye, right? Ayin tachat ayin. So the written Torah comes to tell you how severe it is to hurt one's friend and to take and to damage his eye. It is so severe. So it was theoretically, not practically, theoretically, it
reserves taking back the eye of the one who hurts. But that's only the theoretically. That's to show you the perception, the view. But practically in the day-to-day life, the oral Torah comes to show you, well, you damage the eye of your friend, you have to pay your friend for his doctor, right? If one damage the car of his neighbor, so he has to pay for the fixing of the car. So there's two different aspects, two different purposes, and that's why they have to be separated. Okay, Jonathan. ఓకే. ఈ ఓరల్ త్వర రిటర్న్ త్వర రెండు విడివిడిగా అనుగ్రహింపబడడానికి కారణాన్ని, రెండవ కారణాన్ని రబీ గారు మనకి వివరిస్తున్నారు. మనకి రిటర్న్ త్వరలో చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేల్ సమాజంకి జరిగినటువంటి మేలులు, ఇశ్రాయేల్ సమాజం ఏ రాజ్యాల్లో ఏ విధంగా ఉంది, ఏ రాజు పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది, వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రపంచం పట్ల ఉన్నటువంటి తికున్ హవాలాంకి సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి, ఒక సమాజంగా వారు ఏ విధంగా చరిత్రలో తరం వెంబడి తరం ఏ విధంగా వారు విషయాలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి అనేది రిటర్న్ త్వరలో మనకి అర్థమవుతుంది. అయితే ఓరల్ త్వరలో మాత్రం ఒక వ్యక్తి, ఒక ఇండివిజువల్ బీయింగ్, ఒక వ్యక్తి తనను తాను సరి చేసుకుంటూ రిపేర్ చేసుకుంటూ హషంకి ఏ విధంగా వ్యక్తిగతంగా దగ్గర అవ్వగలడు అనే విషయాలు రిటర్న్ త్వరలో ఓరల్ త్వరలో పొందుపరచబడ్డాయి అన్నమాట. అంటే ఇందులో ఉండే హలక్కారు, నడతకు సంబంధించిన విషయాలు, అంటే ఒక ఆజ్ఞ ఏ విధంగా మనం నిర్వర్తించాలి. ఉదాహరణకి ఒక మాంసం కొట్టే వాడు ఉన్నాడు, ఒక బుచర్. సో అతను ఏ విధంగా ఒక గొర్రెని కానీ మేకని కానీ వధించాలి, లేదంటే దొంగతనం చేయకూడదు అనేది ఉంది. అసలు ఏది దొంగతనం, దానికి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైన వివరణ. అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆజ్ఞని ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఏ విధంగా దాన్ని పాటించగలడు అనేది ఓరల్ త్వరలో పొందుపరచబడింది అనమాట. అలాగే రిటర్న్ త్వరలో చూస్తే ఉదాహరణకి కంటికి కన్ను అనే ఆజ్ఞ తీసుకుంటే అది ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ఎంత తీవ్రమైన విషయం ఒక నీ పొరుగువానికి హాని తలపెట్టడం అనేది, లేదా తన ప్రాణానికి హాని తలపెట్టడం అనేది, తన కంటికి కానీ పంటికి కానీ, అది ఎంత దారుణమైన విషయము అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది. కానీ ఆ ఆజ్ఞను నిర్వర్తించే విషయంలో, దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేసే విషయంలో, తలపెట్టిన హానికి మనం ఏ విధంగా దాన్ని నివృత్తి చేసుకోవాలనే విషయాన్ని సరైన విధానంలో తెలియజేసేది మాత్రం ఓరల్ త్వర అన్నమాట. అక్కడ ఈ సహోదరునికి నువ్వు హాని తలపెట్టినప్పుడు కంటికి కానీ ఏ ఇతర విషయంలో కానీ, నువ్వు ఉదాహరణకి కన్నే అయితే కనుక తన డాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఖర్చుని, వైద్యానికి సంబంధించిన ఖర్చు నువ్వు ఇచ్చి బాగు చేయడం. అలాగే ఇంకా తనకి జీవనోపాధికి ఆయా రోజుల పాటు ఎంతైతే నష్టం జరుగుతుంది తనకి కన్ను లేకపోవడం వల్ల, ఇలా ఒక నైతిక పరంగా సందర్భానికి తగినట్టుగా ఆ పర్టికులర్ సిచ్యుయేషన్స్ లో ఒక ఆజ్ఞని ఏ విధంగా మనం పాటించగలం అనేది ఓరల్ త్వరలో ఉంటుందన్నమాట. సో కాబట్టి అంటే రెండింటి ఉద్దేశం కూడా వేరు, కాబట్టి అవి రెండు కూడా విడివిడిగా ఇవ్వబడినవి అని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. Okay, תודה יונתן גאור. תודה for the efforts. You had a lot of work in this class. I want to add maybe some questions for concluding, and maybe for next classes, for everyone to take part and participate and raise any concerns as well. And it's so maybe Rav Yoshua also joined us and have something to share with us. What I want you to think of, as a consequences of this class, and maybe for next class, we understood that Moshe Rabbeinu, Moses received these two Torahs, right? The oral Torah and the written Torah. So I want to ask you, what is the difference between Moshe, which is like the master of the prophet, and all the other prophets along the generations? What is the difference between Moshe Rabbeinu, the receiver of the Torah, and the other prophets after Moshe?
maybe, you know, two questions. So that one question is, what is the difference between Moshe and other prophets? And the second question, and in what cases, if you think, are there any cases that that is possible to not to follow the rules of the halacha of the oral Torah? In what case is there, or in what case is it possible to, and who can cancel the rules of oral Torah, the rules of halacha that are in the oral Torah? Who can cancel it and why? Okay, two questions, just to have something some food for thought to think about, and so we continue next class. Okay, Jonathan Garu, please. తోదా రబి, ఇక్కడ మనకి హోంవర్క్ మెదడుకు మేత పెట్టారు, 2 క్వశ్చన్స్ తోటి హోంవర్క్ ఇచ్చారు. అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి వీటి మీద మనం ఆలోచించి వచ్చి మన అభిప్రాయాలను వీటి మీద పంచుకోవాలని రబి గారి ఉద్దేశం. 2 క్వశ్చన్స్ తెలియజేశారు. ఒకటి, మనకి ఇంతవరకు నేర్చుకున్నట్టు మోషే గారి ద్వారా రిటర్న్ ద్వారా, ఓరల్ ద్వారా, 2 కూడా మోషే గారి ద్వారా వచ్చినాయని మనం చూసాము. అయితే మోషే రబ్బేనుకి ఆయన తర్వాత వచ్చిన ప్రవక్తలకి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది మొదటి ప్రశ్న. మోషే రబ్బేనుకి ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రవక్తలకి, మోషే ప్రవక్త గారికి ఇతర ప్రవక్తలకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది మొదటి ప్రశ్న. రెండవ ప్రశ్న, ఓరల్ తోరాలోని హలక్కాలని ఎప్పుడు మనం పాటించకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది? వాటిని ఎప్పుడు మనం వైలేట్ అవ్వచ్చు, ఓరల్ తోరాలోని హలక్కాలని? లేదా వీటిని క్యాన్సిల్ చేసేది అధికారంగా ఎవరు? వీటిని ఆయా పరిస్థితుల్లో ఎవరు వీటిని రద్దు చేయగలరు? ఓరల్ తోరాలోని హలక్కాలను ఎవరు రద్దు చేయగలరు? ఎందుకు? ఓరల్ తోరాలోని హలక్కాలను ఎవరు రద్దు చేయగలరు, ఎందుకు చేయగలరు? అలాగే ఓరల్ తోరాలోని హలక్కాలని మనం ఎప్పుడు విస్మరించవచ్చు అనేది రెండవ ప్రశ్న. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని కొంచెం వర్కౌట్ చేసి అందరూ తమ అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలనేది రబి గారి ఉద్దేశం. Rabbi, Toda Rabbi, actually it's not a burden to translate your class. It's my responsibility, part of this project. Thank you very much for this opportunity, Rabbi. Toda. תודה רבה. תודה רבה, יונתן גרו. Rav Yoshua, I see you that you joined us, so please, if you have anything to share. תודה רבה. אנחנו למדנו, כעיקרון התחלנו ללמוד בראשית, אז אני חשבתי שזה יותר יהיה הדרכה לזה, אבל סתם, לא סתם, אבל לומדים בראשית, אז כל מיני דברים שצצים, אז יש כל מיני שאלות. אוקיי, רציתי לבדוק שיש פה שאלות. జసంత గారు మీ ప్రశ్న అడగండి, తర్వాత క్లోజ్ చేసుకుందాం. క్లాస్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రబీ గారు. షాలోమ్ సార్. చెప్పండి. అసలు కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అన్న వచ్చింది కదా వాక్యం, అది అసలు దాని వివరణ ఒకసారి చెప్తారా? యువతన గారు నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాని వివరణ అడుగుతున్నారు. సోదరబ్బా బెబకష ప్రేమ్ కుమార్ గారు ఈ ప్రశ్న కూడా. షలోమ్ సార్. షలోమ్. సార్, ఇందాక మావా గారు ప్రశ్న వేసిన దానికి క్లారిటీ పూర్తిగా రాలేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఓరల్ ద్వారా రిటర్న్ ద్వారా ఉంది కదా, రెండు రాశారా? అంటే జనరల్ గా రిటర్న్ ద్వారా అనేది వ్రాయబడిన గ్రంథం అండి.
వారల తార అన్నది నోటి ద్వారా చెప్పబడింది. ఆయన ఏం ప్రశ్నించారంటే 2 ద్వారాలు కూడా పుస్తకాలుగా రాయబడిందా అని ప్రశ్నించారు ఆయన. మావా గారు అందాక దీనికి ముందు ప్రశ్నించిన ఆయనండి. అదే అదే దానికి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేదండి రబీ యారోన్ గారు. అంటే 2 రాయబడ్డాయా లేకపోతే రిటర్న్ ద్వారా అంటే రాయబడింది, వారల ద్వారా అంటే చెప్పబడింది అని నేను అర్థం చేసుకున్నానండి. సింపుల్ దాన్ని బట్టి ఆయన ప్రశ్నించిన దానికి 2 రాయబడ్డాయా? సోదరబ్బా, సింపుల్ గా ఓరల్ తోరా అనేది గ్రంథస్థం చేయబడలేదు మోషే గారి కాలంలో. ఆ తర్వాత మర్చిపోతున్న కాలం వచ్చినప్పుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం దాని గ్రంథస్థం చేయటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి అది ఒకందుకు మోషే గారి దగ్గర నుంచి రబీ యహూదా నస్రీ గారి దగ్గర దాకా రాయబడలేదు. రాయబడింది ఎందుకంటే మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి, మళ్ళీ మర్చిపోయిన తర్వాత అందరూ మర్చిపోవటం అనేది అది అదే విధానంలో నేర్చుకోవటం అనేది కుదరకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని గ్రంథస్థం చేశారు. గ్రంథస్థం చేసిన తర్వాత గ్రంథం మీద ఆ గ్రంథస్థం మీద ఇంకా ఇంకా బాగా నేర్చుకోవటానికి, ఆ విధానంలో నేర్చుకోవటానికి తర్వాత ట్రై చేస్తున్నారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. మోషే గారి కాలంలో గ్రంథస్థము చేయబడలేదు ఓరల్ ద్వారా, రిటర్న్ ద్వారానే రాయబడి జరిగింది. తర్వాత ఈ చెర్లకు వెళ్ళటం తర్వాత వాటి వివరణలన్నీ మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి రాయటం జరిగింది. గ్రంథస్థం చేయబడింది. దాన్ని మిష్నా, తల్మూడ్లు, విమరాలని రకరకాల పేర్లు ఉపయోగిస్తారు. ఈ యువకష జానరాజు గారు. సలం సార్, సలం ఉన్నాయి సార్, 4 ఉన్నాయి కదా సార్. సార్ సిఎంఎస్ సెదక్ సలం అన్న చెప్పారు కదా సార్. సత్యం, ఉపసత్యం, నీతి, సమాధానం సార్. అది మరలా క్లాస్ లో మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఒకసారి మళ్ళా క్లాస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసి చెప్పండి సార్ తెలుగులో సార్. అవకాశం తొదరబ్బా సార్. రేపు మనకి క్లాసులు ఉండొచ్చు. తర్వాత రబీ రిచ్మన్ గారి క్లాస్ మంగళవారం ఉంటుంది. తర్వాత రబీ షేర్కి గారి క్లాస్ ని నేను కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. నాకైతే తెలియదు ఎంతవరకు అర్థమైందో. దాన్ని తర్వాత మనం క్లాస్ పెట్టి దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం. అది ఒకవేళ రేపు కానివ్వండి. తర్వాత రబీ యారోన్ గారిని అడిగి దాన్ని బట్టి ఫిక్స్ చేయటం జరుగుతుంది. మీ అందరికి చాలా వందనాలు. తొదరబ్బా, శుభ్వార్తో 2 గంటలు మీ సమయం వెచ్చించి ఈ విషయాలన్నీ నేర్చుకున్నందుకు చాలా సంతోషం. తొదరబ్బా రబీ యారోన్. תודה רבה. אנחנו נקבע שיעור על התרגום אחרי שהם ישלחו לנו לינק של רב שרקי. אז הוא דיבר על בראשית בפסוק ראשון, אנחנו כבר דיברנו, אז זה פשוט. טוב מאוד. כן. אני לא יודע עד כמה הבינו. היו שם דוברי עברית ששאלו כל מיני שאלות והרבה דברים מעניינים, ונוכל לקבוע אחר כך מתי שנוח לך, גם אולי יום רביעי או משהו כזה, עד שנקבל לינק. ותודה רבה על השיעורים, תודה רבה על השאלות. אוקיי, תודה רבה לכולם. Thank you all. תודה רבה. יונתן גרו. תודה רבה יונתן גרו. చాలా సంతోషం. ప్రశ్నలు అందరూ అడిగినందుకు చాలా సంతోషం. తొదా రబ్బా. మీ అందరికి చాలా వందనాలు. శుభవార్త. להתראות.